Du stesten der Schlange vor dem Café. Eine junge Frau wirft dir einen Blick zu, und dann noch einmal. Du wischst den Gedanken schnell beiseite. Wahrscheinlich guckt sich etwas hinter mirren. Denkst du? Aber was, wenn sie sich ansehen? Die Wahrheit ist, die meisten älteren Männer merken gar nix, wenn bemerkt werden, nicht, weil nicht attraktiv sind, sondern weil sich die Anziehungskraft mit dem Alter verändert. Sie wird subtler, starker, und leichter zu übersehen, wenn man nicht weiß, wonach man suchen muss. In diesem Video werden wir überraschen Anzeichen dafür, dass Sie ein gut aussehender älterer Mann sind, auch wenn Sie das nicht glauben. Von Augenkontakt bis Energie, von Präsenz bis Stil, das sind nicht nur Meinungen, sondern basieren auf echter Psychologie und gelehrter Erfahrung. Und der letzte Punkt? Es ist der Hauptgrund, warum sich jüngere Frauen zu älteren Männern hingezogen fühlen, und fast jeder Mann übersieht das. Lassen Sie uns eintauchen. Diese Erkenntnisse sind nicht nur rein Wohlfühlvermutung, sie basieren auf psychologischen Erkenntnissen, Datingforschung und der Praxiserfahrung von Beziehungsexperten, Stilberaten und Männern über 45, die es selbst erlebt haben. Wenn Sie jemals in Ihrer Attraktivität gezweifelt oder sich mit seinem Alter unsichtbar gefühlt haben, wird Ihnen dieses Video die Augen öffnen. Und wenn Ihnen Selbstvertrauen und Klarheit wichtig sind, sollten Sie ein Abonnement in Erwägung ziehen. Wir helfen Ihnen, in jeder Lebensphase Ihren Wert zu erkennen. Frauen halten den Augenkontakt mit Ihnen etwas länger. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass man Sie eine Sekunde länger ansieht als sonst, und Sie haben es sich ausgedacht? Nein, kann nicht sein. Dieser Moment, dieser lange Blick, bleibt von älteren Männern oft völlig unbemerkt oder wird ignoriert. Aber den meisten Männern ist folgendes nicht klar: wenn man älter wird, sind die Anziehungsseine subtler, aber bedeutungsvoller. Augenkontakt ist eines der universelsten und ursprünglichsten Zeichen von Interesse. Vermittelt Sicherheit, Vertrauen und Aufmerksamkeit, und wenn eine Frau ihren Blick etwas länger hält, insbesondere bei flüchtigen oder lockeren Gesprächen, ist das selten zufällig. Sie versuchen vielleicht gar nichts zu signalisieren, aber ihr ruhig, gerät Energie und ihr Rief Präsenz sind das Reden für sie. Studien in der Sozialpsychologie zeigen, dass Frauen dazu neigen, mehr Blickkontakt mit Menschen aufzunehmen, die sie als emotional stabil, sicher oder faszinierend empfinden. Und trifft häufiger auf diese Kriterien zu? Sie ahnen es schon, ältere Männer. Besonders diejenigen, die hier ein ruhiges Selbstbewusstsein als praktisch polarisierten. Nehmen wir ein reales Beispiel. Der 56-jährige Mark erzählt, hat immer angenommen, Frauen sind höflich, wenn sie in Gesellschaften oder Cafés anlächelten oder Blickkontakt herstellten. Doch als in ein jüngerer College darauf aufmerksam macht, wird aufmerksam. Ich habe es mir nicht eingebildet, sagt er. Frauen haben tatsächlich Blickkontakt aufgenommen. Ich war einfach zu sehr in meinem Kopf, es zu glauben. Was können Sie also dagegen tun? Beginnen Sie damit, es zu bemerken, nicht zu analysieren. Wenn eine Frau ihren Blick ein oder zwei Sekunden länger hält, insbesondere in Verbindung mit einem Lächeln oder einem küssen Blickweg und wieder zurück, ignorieren Sie es nicht. Sie müssen nicht darauf reagieren, aber Sie sollten es zu lassen. Warum? Denn je bewusster Sie sich darüber werden, wie auf Sie reagieren, desto niedriger wächst Ihr Selbstvertrauen. Haben Sie schon einmal einen Blick oder ein Kompliment abgetan, weil Sie es nicht geglaubt haben, was wer, wenn es war die ganze Zeit echt? Schreiben Sie Ihr Gesicht in die Kommentare, Sie werden überrascht sein, wie vielen anderen es genauso geht. Sie erhalten häufig Kompliment für Ihre Stimme oder Präsenz. Ihr heutige Sprechweise hat etwas, das Sie in jungen Jahren nicht mehr hatten. Vielleicht ist Ihre Stimme etwas tiefer geworden. Vielleicht sprechen Sie langsamer und mit mehr Gewicht. Die Leute machen Pausen, wenn Sie sprechen, und ob Sie es bemerkt haben oder nicht, diese Präsenz ist kraftvoll.
Willi Manner über 45 bekommen Kompliment wie du hast ein tolles Stimme. Oder mit dir kann man sich gut unterhalten. Aber das ist der Punkt. Die meisten tun das ab denken. Es handelt sich nur ein lockers Gespräch. Das ist es aber nicht. Es ist ein Zeichen dafür, dass Ihr Energie im Raum spürbar ist. Das ist nicht bei jedem Mann der Fall. Ein Studie der University College London ergab, dass Frauen tendenziell tiefer, langsamer Männerstimmen bevorzugen, insbesondere, wenn sie einen langfristigen Partner suchen. Warum? Weil ein ruhig Stimme rief, Zuverlässigkeit stark signalisiert. Nicht der lauteste Typ im Raum, sondern derjenige, der nichts beweisen muss. Es geht nicht nur den Klang ihrer Stimme. Es geht die Gefühl sie schaffen, wenn sie sprechen. Sie sprechen nicht mehr, zu beeindrucken, sie sprechen aus Erfahrung. Dies ruhig, zentriert Präsens lässt die Menschen sich zuwenden. Das ist eine Art Magnetismus, den die Jugend nicht vortäuschen kann. Nehmen wir Gary, 61. Arbeitet jahrelang im Verkauf macht sich viel Gedanken über seine Stimme. Doch nach seiner Pensionierung begann Kindern in der örtlichen Bibliothek vorzulesen, eine Frau in ihren 30ern sagt, Ihr Stimme ist so beruhigend, ich konnte Ihnen den ganzen Tag zuhören. Lachte darüber, bis sie wiederhört. Wieder. Was für einfach meine Art zu reden? Hielt, war in Wirklichkeit einer seiner attraktivsten Charakteristik. Hier ist ein praktischer Tipp. Verlangsamen Sie das nächste Mal Gespräch ein wenig. Lassen Sie Ihren Worten freien Lauf. Sie werden staunen, wie viel kraftvoller, attraktiver, Ihr Präsenswort. Hat man Ihnen schon einmal gesagt, Sie hatten ein Radiostimme. Oder das die Leute Ihnen gern zuhören? Vielleicht haben Sie sich nichts dabei gedacht. Aber ist es Ihnen im Gedächtnis geblieben? Hinterlass einen Emoji oder teil den Moment an ten. Den Gestik kann die jemand anderem helfen, endlich seine eigene Stilkraft zu erkennen. Jüngere Menschen respektieren ihren Stil, auch wenn einfach ist. Man muss kein Mode-Expert sein, Stilwohl auszusichern. Tatsächlich stellen viele Männer über 45 fest, dass sie mit zunehmendem Alter weniger wirklich mehr sind. Ein schlichtes, Gutssitzungshemd. Sobersche. Ein klassischer. Dies unauffälligen Entscheidungen fallen oft mehr auf als jedes trendige Outfit, besonders bei jüngeren Menschen. Die Wahrheit ist, wenn sich ein Mann bewusst kleidet, sendet die Botschaft, ich respektiere Michigan selbst. Ich bin zu dem geworden, der ich bin. Dies Art von Energie ist attraktiv, nicht nur für Frauen, sondern für alle. Jüngere Männer bewundern sie. Jüngere Frauen bemerken sie. Vor allem, sie fühlen sich wohler in ihrer Haut. Es steckt sogar eine psychologische Erklärung dahinter. Untersuchungen der Northwestern University haben gezeigt, dass Menschen, die sich sorgfältig kleiden, selbst ledger, als kompetenter vertrauenswürdiger gelten. In sozialen Situationen führt dies zu mehr Aufmerksamkeit, Bewunderung ja, sogar Anzeichen. Reden wir über John. Ist 60, ein pensionierter Ingenieur, der aus Gewohnheit immer baggy Jeans trug. Eines Tages aber in seine Tochter, ein Masterschneider Chinohose ein paar schick Leder Sneakers anzuprobieren. Ich schaut in den Spiegel dacht, Moment mal, das bin ich? Sagt Später in der Woche, im Supermarkt, machten ihm zwei verschiedene Leute, beide die 30, Kompliment für sein Aussehen. Nicht, weil so gekleidet war wie sie, sondern weil gepflegt, selbstbewusst modern Work seinen eigenen Weg. Der Schlüssel ist nicht Mode, es ist fit. Gut sitzen Kleidung sei, dass sie sich selbst nicht aufgeben haben. Neutral Farben, klare Linien hochwertige Materialien machen den Unterschied. Möchten Sie einen einfachen Schritt machen? Investieren Sie in drei Dinge, ein gutes Paar Schuhe, einer, die Sie wirklich gern tragen, Hemden oder Jacken, die zu Ihrer Figur passen. Sie müssen Ihren Kleiderschrank nicht komplett umräumen, nur ein paar Geselverbesserungen.
Haben Sie ein kleines Stylenderung vorgenommen, die einen großen Unterschied gemacht hat? Vielleicht ein Basier Jeans, ein schickere Haarschnitt oder einfach nur die alten Turnschuhe wegwerfen? Teilen Sie Ihre Lieblingsupgrade in den Kommentaren. Vielleicht befällt jemand Ihren Rat und während des Sehen gesamts Aussehen. Die Lut lächeln oder strahlen, wenn Sie einen Raum betreten. Sie haben wahrscheinlich schon einmal einen Raum betreten und gesehen, wie jemands Gesicht aufleuchtet, ein kurzes Lächeln, ein herzliches Hey, da bist du ja. Oder einfach nur eine subtle Veränderung in seiner Energie. Vielleicht dachten Sie, nur hoffentlich. Aber hier ist die Wahrheit, die Art und Weise, wie Menschen auf ihre Anwesenheit reagieren, sagt mehr als Sie denken. Mit zunehmendem Alter kann etwas Unerwartetes passieren. Sie sehen vielleicht nicht mehr mit Ihrem gewöhnlichen Aussehen die Blick auf sich, aber Sie entwickeln ein an Ihr Ausstrahlung, ein, die auf Ruhe, Stabilität und emotionale Präsenz beruht. Und ob Sie es merken oder nicht, die Leute spüren das, sobald Sie hereinkommen. Es geht nicht darum, laut oder charismatischem herkömmlichen Sinn zu sein. Es geht darum, mit der Energie aufzutreten, die an Ihr Bereitheit. Das Alien ist schon sehr attraktiv, und selten. Mit der Zeit entwickelt sich ein stilles Selbstvertrauen. Du wirst nicht, jemanden zu beeindrucken. Du bist einfach und dies Authentizität schafft Sicherheit, Vertrauen und warm, alles Dinge, die Menschen von Natur aus ansehen. Besonders jüngere Menschen, die sich oft gehetzt oder unsicher fühlen, finden Trost in der beständigen Anwesenheit von jemandem, der schon ein bisschen mehr erlebt hat. Tom 58 arbeitete ehrenamtlich in einem örtlichen Gemeindezentrum. Hielt sich nie für besonders charmant oder kontaktfreudig. Doch dann fiel ihm etwas auf, wenn kam, lächelten die Leute. Manch entspannten sich sogar. Eine junge Frau sagte ihm einmal, wenn man reinkommt, fühlt es sich an, als wär alles in Ordnung. Das blieb ihm im Gedächtnis. Was ist also das Wichtigste? Unterschätzen Sie nicht, welch Wirkung Ihre Anwesenheit auf den Raum hat. Achten Sie darauf. Wer lächelt, wenn Sie hereinkommen? Wer kommt zuerst herüber, Hallo zu sagen? Wer entspannt sich in Ihrer Nähe? Möchten Sie dies Energie stärken? Ganz einfach, sehen Sie sich wohl und ganz. Stellen Sie Blickkontakt her. Begrüßen Sie die Leute mit Namen. Stehen Sie aufrecht und nehmen Sie Ihren Platz ein, nicht auf arrogant Weise, sondern auf ein Gerdet, ruhig Art, die ausdrückt, ich bin hier und ich bin präsent. Wer ist jemand in deinem Leben, das einen Raum erhält, und wie machen Sie das, oder vielleicht? Word Ihnen jemals gesagt. Du tun. Sollen Sie es uns in den Kommentaren, Ihr Gesicht konnte jemandem helfen, zu erkennen, dass schon immer dieselbe geht hat. Sie werden oft Rat gefragt. Es mag zunächst wie ein Kleinigkeit erscheinen. Jemand fragt Sie nach Ihrer Meinung zu einer Jobentscheidung, einem Beziehungsproblem oder sogar zu einer Reparatur im Haus. Aber wenn es immer wieder passiert, wenn sich die Leute regelmäßig an Sie wenden, Rat zu erhalten, ist das kein Zufall. Es ist ein Anzeichen dafür, dass Sie Ihnen vertrauen, Sie respektieren, und ja, dass Sie etwas Anziehens in Ihrem Auftreten finden. Attraktivität bei älteren Männern zeigt sich oft in Wort, nicht in Volumen. Und wenn man wegen seiner Einsichten gefragt wird, bedeutet das, dass man als Kälte Ruhe, Klarheit und Weisheit wahrgenommen wird. Das ist madig. Besonders heute, wo so viele Menschen von Lärm umgeben sind, aber nach einer echten Perspektive. Sie sind sich vielleicht gar nicht bewusst, welche Bedeutung ihr Wort haben. Sie sprechen aus Erfahrung, aus jahrelangen Erfolgen, Fehlern, stillen Beobachtungen und gelehrten Lektionen. Und dies gelehrt Weisheit? Sie seid sich. In ihrem Tonfall. Timing. Darin, wie sie nicht vorschnell antworten, sondern die still einkern lassen, beaver sie sprechen. Auch die moderne Psychologie unterstützt dies.
In einer Studie, die in der Zeitschrift für Sozial- und Persönliche Beziehungen, emotionale Reif, einschließlich Eigenschaften wie Geduld, Empathie und Klarheit, gehört zu den wichtigsten Eigenschaften, die Frauen und älteren Männern schätzen. Es geht nicht darum, die richtig Antwort zu geben. Es geht darum, der Typ Mann zu sein, der sofort Beaver spricht. Nehmen wir Eliot, 63. Hielt sich selbst nicht für besonders scharfsinnig, aber ihm fiel immer wieder auf, dass in seinen Kollegen, vor allem Jüngere, zu den fragten, die nichts mit ihrer Arbeit zu tun hatten. Lebensfragen. Beziehungsproblem. Ich dachte, ich war nur der Typ mit den grauen Haaren. Lachte aber es stellt sich heraus, dass sie etwas anderes sehen. Sie können folgendes tun, wenn Sie jemand Rat fragt, betrachten Sie es als tolles Kompliment. Es bedeutet, dass die Person etwas in Ihnen sieht, was sie selbst noch nicht in sich trägt. Jetzt sind Sie dran, was ist der beste Rat, den Sie je gegeben, oder erhalten haben, vielleicht hat es Ihr Richtung geändert oder die von jemand anderem. Teilen Sie es in den Kommentaren, denn Ihr Weisheit, auch wenn Ihnen gewöhnlich vorkommt, kann die für jemand anderen, der dies gerade sieht, alles bedeuten. Sie halten sich in Form, zumindest ein bisschen. Sie müssen nicht muskulös sein. Sie müssen kein Marathons laufen oder im Fitnessstudio leben. Aber wenn Sie sich die Mühe machen, in Form zu bleiben, und Sie es nur ein bisschen, fällt das den Leuten auf. Und das sagt viel mehr über Sie als Sie vielleicht denken. Im Alter aktiv zu bleiben, ist nicht nur ein Frage der Gesundheit. Es geht darum, gegenwart ein Mann, der Zielstrebe geht, sich mit Leichtigkeit bewegt und auf seinen Körper achtet, auch im Kleinen, gilt als diszipliniert, energisch und selbstbewusst. Das ist attraktiv. Denn es zeigt der Welt, ich habe Michigan nicht aufgegeben. Und sehen wir ehrlich, es braucht nicht viel. Ein 30-minütiger Spaziergang am Tag. Den Übungen am Morgen. Wasserstatlimonade. Dies kleinen Gewohnheiten bewirken etwas Großes. Sie sehen besser aus, fühlen sich besser und strahlen ein ruhiges Selbstbewusstsein aus. Es gibt sogar wissenschaftlich belegt dafür. Ein Studie aus Harvard ergab, das regelmäßig leicht Bewegung bei älteren Erwachsenen nicht nur das Krankheitsrisiko senkt, sondern auch die Stimmung, das Selbstvertrauen und die wahrgenommene Attraktivität steigert. Nicht wegen massiver körperlicher Veränderungen, sondern wegen der Art und Weise, wie sie sich in ihrer Energie zeigt. Nehmen wir Roberto, 59. Beginnt jeden Morgen nach dem Frühstück zu gehen, nur 20 Minuten den Block. Nach 3 Monaten hat 5 Kilo abgenommen, war Energiegeladener bei der Arbeit und plötzlich sag sein Nachbarin, eine Frau in ihren Versichern, du strahlst ja so. Hat sich nicht viel verändert, aber seine Konsistenz hat geändert. Wenn Sie sich bereits täglich bewegen, ist das großartig. Bleiben Sie dran. Wenn nicht, fangen Sie kleinen. Warten Sie nicht, bis Sie motiviert sind, beginnen Sie mit einer täglichen Verpflichtung. Ein Spaziergang. Krafttraining. Alles, was Ihren Körper in Schwung hält, ist lebendig. Und tun Sie es nicht nur, attraktiv zu sein, tun Sie es, weil die Pflege Ihres Körpers Sie in Ihren eigenen Wert erinnert. Der Rest ergibt sich. Hier ist ein Frage an Sie, was ist Ihr bevorzugte Method, aktiv zu bleiben, oder welche gesunde Angewohnheit machten Sie sich schon lange nennen? Schreiben Sie es in die Kommentare, und wenn Sie Ermutigung brauchen, ist diese Community für Sie da. Sie haben Geschichten, und die Leute machten sie hören. Sie haben mehr erlebt, als den meisten Menschen bewusst ist. Sie haben Veränderungen erlebt, nicht nur in der Welt, sondern auch in sich selbst. Und ob Sie es wissen oder nicht, Ihre Geschichten machen Sie nicht nur interessant, sondern auch zutiefst attraktiv. Ein gute Geschichte muss nicht dramatisch sein. Sie muss real es sei, dass Sie das Leben erlebt haben, die hohen, die Fehler, die unerwarteten Erfolge. Und wenn Sie es gut teilen,
Grafen die Lut zu. Sie horen nicht nur zu, was passiert ist, sondern auch wie Sie es erzählen. Den Geschichten erzählen offenbart etwas Seltens, Selbstvertrauen und Angeberei, Weisheit und Predigt. Viele alter Männer schweigen, weil sie denken, niemand will etwas über ihre Vergangenheit erfahren. Doch das stimmt nicht, vor allem heute, was so viel Menschen nach Sinn, Humor und die Perspektive suchen. Ihr Geschichten erinnern an ihr daran, was wichtig ist. Auch Studien belegen dies. Studien zur sozialen Bindung zeigen, das Geschichten erzählen, die emotionale Bindung, das Vertrauen und sogar die Anziehungskraft starken. Warum? Weil es persönlich ist. Es macht verletzlich. Es zeigt, dass man nicht nur existiert, man hat gelebt. Nehmen wir Martin, 64. Nach dem Tod seiner Frau besucht ein Lokal Meetup-Gruppe, mal rausgekommen. Anfangs war es schüchtern. Doch eines Tages erzählte, wie sich mit 23 in einem italienischen Dorf verirrt hat, und wie ein fremder Haf, den Weg Zurich zu finden. Die Leute beten sich vor und stellten Fragen. Eine Frau dort sagt, sie sollten mehr Geschichten erzählen. Sie geben den Leuten das Gefühl, als wären sie mit ihnen dort gewesen. Das ist Magie. Wenn sie teilen, laden sie die Verbindung ein. Was sie also tun können, warten sie nicht darauf, dass jemand nach ihrer Vergangenheit fragt. Erzählen sie ein Geschichte in einem lockeren Gespräch. Wollen sie einen Moment der sie zum Lachen gebracht, ihr Meinung geändert oder ihnen etwas beigebracht hat. Sie werden überrascht sein, wie viel Menschen mehr erfahren möchten. Hier ist der Moment, welch Geschichte aus ihrem Leben hören die Leute immer gern, vielleicht ist es lustig. Vielleicht ist es bedeutungsvoll. Vielleicht ist es beide. Teilen Sie es in den Kommentaren, und halten Sie sich nicht zurück. Ihr Geschichte könnte diejenige sein, die heute eine echte Verbindung weckt. Die Gefühle, die Sie anderen vermitteln, bleiben auch nach ihrem Weggang bestehen. Lang nach dem Gespräch, nach Handschütteln und Smalltalk erinnern sich die Leute vielleicht nicht mehr genau daran, was sie gesagt haben, aber sie erinnern sich daran, wie sie es fühlen ließen. Und wenn Menschen nach der gemeinsamen Zeit oft ruhiger, präsenter oder einfach nur ein bisschen besser wirken, sagt das viel aus. Dies ist eins der deutlichsten und am häufigsten übersehenen Anzeichen für die Attraktivität älterer Männer. Es geht nicht das Aussehen. Es geht nicht das Alter. Es geht emotionelle Präsenz, die Fähigkeit, ruhig zu hören, und zu unterbrechen, Raum zu schaffen, und in dominieren zu müssen, und die Menschen das Gefühl zu geben, wichtig zu sein, und sich überhaupt anstrengen zu müssen. Besonders jüngere Frauen sagen oft wie, hat mir einfach ein Gefühl der Sicherheit gegeben. Oder hat mich auf ein Weiß gesehen, die andere nicht sehen. Diese Art von Verbindung basiert nicht auf Charme oder Klugheit. Sie basiert auf wie sie auftreten. Und die meisten Männer sind sich nicht einmal bewusst, dass sie dies Gabe besitzen. Die Beziehungstherapeutin Dr. Tracy Bennett sagt einmal, dass es nicht der Glanz ist, der Menschen in älteren Männern ansieht, sondern ihre emotionelle Stabilität. Das Gefühl, nicht sofort zu verschwinden, wenn es an einem wird. Das man verwurzelt ist. Echt. So leid. Denken Sie an Mark, 57, einem Highschool-Lehrer. Ein seiner ehemaligen Schülerinnen, hut in ihren 30ern, meldet sich Jahr später bei ihm, sich zu bedenken. Sie waren einer der wenigen Erwachsenen, die mir das Gefühl geben, wichtig zu sein. Schrieb sie. Hat das Gespräch vergessen. CNI. Von diese Art von Auswirkungen sprechen wir hier. Wie gellen Ihnen das? Sehen Sie ganz präsent. Legen Sie den Hör auf. Stellen Sie Fragen, die über Smalltalk hinausgehen. Wenn jemand etwas erzählt, wirklich zu hören, nicht zu antworten, sondern zu verstehen. Es ist einfach. Aber es kommt selten vor. Und es bleibt hafen. Denken Sie zurück,
hat innen in Ihrem Leben das Gefühl gegeben, gesehen, gehört oder sicher zu sein, was haben Sie getan, das solche Spuren hinterlassen hat? Jetzt drehen Sie es wie leid bist du dies Person gewesen, ohne es überhaupt zu merken. Erzählen Sie uns Ihr Geschichte in den Kommentaren. Denn manchmal ist das attraktivsten Ihnen nicht, was Sie sagen oder tragen, es ist, wie Sie jemanden dazu bringen, sich zu fühlen. Attraktivität nach 45 hat nichts mit Giggenlichkeit zu tun, es geht darum, die Kraft, Ruhe und das Selbstvertrauen zu genießen, die nur die Zeit schenken kann. Diese Zeichen sind nicht oberflächlich, es liegen in der Art und Weise, wie Sie leben, wie Sie mit anderen umgehen und wie Sie sich geben. Sie müssen sich nicht ändern, Sie müssen nur beichten du geworden bist. Allein dieses Bewusstsein hat einen bleibenden Einfluss. Hier sind die Punkte, die wir besprochen haben, subtler Augenkontakt, Kompliment für Ihr Stimme, zeitloser Stil, Ihr Energie, Rat gefragt zu werden, aktiv zu bleiben, tolle Geschichten zu erzählen und einen bleibenden emotionalen Eindruck zu hinterlassen. Bei diesen Zeichen geht es nicht nur darum, Gott auszusehen. Es geht darum, tief magnetisch. Jetzt erzähl uns, welches diese Zeichen haben ist Ihnen etwas in Ihrem Leben aufgefallen, auch wenn Sie es damals nicht erkannt haben.